Tapos kay client, dito services.msc function automatic start, tapos okay, next, automatic apply start, tapos okay, STP, dito automatic lang apply start, okay, tapos UPnP same lang din po ulit, automatic apply start, tapos okay nya. Firewall same process din lang po sa kabila, dito sa allow change, check lang natin to, tapos punta tayo ng network discovery, meron na, remote, tapos Windows, Defender firewall, remote management, okay, tapos network and sharing center, advanced, turn on lang natin to, yan, tapos turn up natin tong password, tapos nyan, WinKey post break, so name na natin tong PC, silang client, ayan, tapos CSS NC2, mag-e-end na pala ang ating ano. Okay, ano lang natin to, start natin.